Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar salat kalian hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan melimpahkan rahmatnya pada kita semua. Amin. Mari kita lanjutkan ke hadits berikutnya. Hadits Imam Bukhari nomor 24. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa idza fa'alu dhalika 'asammu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah. Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi, tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are your prayers today? May Allah subhanahu wa ta'ala always bestow His mercy on all of us. Ameen. Again, we are discussing the hadith written by Imam Bukhari. Imam Bukhari hadith number 24. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa idza fa'alu dhalika 'asammu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah. Ibn Umar, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam had said, I was ordered to fight against humans until they testify, there is no God but Allah and that in fact Muhammad is the messenger of Allah, enforcing prayers, paying zakat. If they do so then they will have kept the blood and property from me except by the haq of Islam and the count is in Allah. This hadith has a similar meaning to the hadith of the Muslim Imam number 30. From Abu Hurairah reported to him, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I was ordered to fight against humans until they say, there is no God, who has the right to be worshipped, but Allah, then whoever says, there is no God, who has the right to be worshipped, but Allah, then truly he has keep his property and soul from my attacks, except by the right of Islam, and hisab is submitted to Allah. Hadits ini memiliki kemiripan arti dengan hadits dari Imam Muslim nomor 30. Dari Abu Hurairah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan, tidak ada Tuhan, yang berhak disembah melainkan Allah, maka barang siapa yang mengucapkan, tidak ada Tuhan, yang berhak disembah melainkan Allah, maka sungguh dia telah menjaga harta dan jiwanya dari seranganku, kecuali dengan hak Islam, dan hisabnya diserahkan kepada Allah. Hadits Imam Bukhari nomor 25. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang Islam, manakah yang paling utama? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu ditanya lagi, lalu apa? Beliau menjawab, al-jihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Lalu ditanya lagi, kemudian apa lagi? Jawab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, haji mabrur. Imam Bukhari hadith number 25. From Abu Hurairah, that the Messenger of Allah, peace and prayer of Allah be upon him, was asked about Islam, which one is the most important? So the Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, faith in Allah and His Messenger. Then asked again, then what? He replied, al-jihad fi sabilillah, fighting in the way of Allah. Then asked again, then what else? He answered sallallahu alaihi wasallam, mabro hajj. This hadith has a similar meaning to the hadith of the Muslim Imam number 118.
From Abu Hurairah he said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was asked, what charity is the foremost? He replied, faith in Allah. He asked again, then what? He replied, jihad in the way of Allah. He asked again, then what? He replied, the mabrur of Hajj. And in the history of Muhammad bin Ja'far, faith in Allah and his messenger, and has told about it to me Muhammad bin Rafi, and Abdu bin Humayd from Abdurazak have informed us, Ma'mar from AZ Zuri with this sanad for example. Hadits ini memiliki kemiripan arti dengan hadits dari Imam Muslim nomor 118. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, amal apa yang paling utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Dia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Dan dalam riwayat Muhammad bin Ja'far, iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan telah menceritakan tentangnya kepadaku Muhammad bin Rafi, dan Abde bin Humaid dari Abdurrazak telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dengan sanad ini semisalnya. Hadits Imam Bukhari nomor 26. Dari saat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan makanan kepada beberapa orang dan saat itu saat sedang duduk. Tetapi beliau tidak memberi makanan tersebut kepada seorang laki-laki, padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara mereka yang ada, maka aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si Fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas, atau dia Muslim. Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka aku ulangi ucapanku. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si Fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas, atau dia Muslim. Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Sa'ad, sesungguhnya aku juga akan memberi kepada orang tersebut. Namun aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka. Imam Bukhari Hadith number 26. From Sa'ad, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave food to several people and at that time Sa'ad was sitting. But he did not give the food to a man, even though that person was the most memorable to me among those who were. So I asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, O Messenger of Allah, what about the Fulan? Really I see him as a mu'min. The Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, or is he a Muslim? Then I paused for a moment, and I was compelled to further ascertain what he meant by sallallahu alaihi wasallam, so I repeated my words. O Messenger of Allah, what about the so-called? Really I see him as a mu'min. The Prophet sallallahu alaihi wasallam replied, or is he a Muslim? Then I was pushed again to be more sure what he meant until I repeated my question. Then the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, O Sa'ad, in fact I will also give to that person, but I would rather give to others than to give to him, because I am afraid that Allah will throw him into hell. This hadith has the same meaning as the hadith of the Muslim Imam number 214. From Amir bin Sa'ad from his father he said, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam distributed something. Then I said, O Messenger of Allah, give to that man because he is also a believer. He asked by saying, or even, he is only a Muslim. I answered him 3 times, but he still asked me for reassurance 3 times with the question, is he really Muslim too? Then he said, I really will give part to that person, even though there are other people, from among the converts, who I like more than him for fear that Allah will throw him into hell. Hadits ini memiliki kesamaan arti dengan hadits dari Imam Muslim nomor 214. Dari Amir bin Sa'ad dari bapaknya dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan sesuatu pembagian.
Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, berilah kepada lelaki itu karena dia juga seorang mukmin. Beliau bertanya dengan bersabda, atau bahkan ia hanya seorang muslim. Aku menjawabnya sebanyak 3 kali tetapi beliau tetap juga meminta kepastian dariku sebanyak 3 kali dengan pertanyaan, betulkah dia juga muslim? Kemudian beliau bersabda, aku sungguh akan memberikan bagian kepada orang tersebut, padahal ada orang lain, dari kalangan mualaf, yang lebih aku sukai daripadanya karena khawatir Allah akan menyungkurkannya ke dalam neraka. That's the current video. See you in the next video. Wassalamualaikum Demikianlah video saat warahmatullahi ini, sampai berjumpa wabarakatuh. pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.